नहीं तो महंगा पड़ेगा அப்படிம்பாரு ஞாபகம் இருக்கா? ஐபிஎல்ல ரொம்ப பாப்புலர் ஆட் அபவுட் அமேசான் ஃப்ரெஷ். What Mr. Manoj Bajpayee is trying to convey is if you don't take the smart decision, it's going to cost you அப்படிங்கிறார். What are smart decisions and how do we take them? Why should we take them? பார்க்கலாமா? வணக்கம். 475 is about smart decisions. நம்ம எல்லாருக்கும் நேரம் லிமிட்டட். ஒன் டே 24 hours, 86,400 seconds. It is about how you use those seconds available that the result actually comes out. சரி, இப்படி சொல்லிட்டேல்ல, you work only 7 hours, I'll work 8 hours அப்படின்னு போட்டி போட்டுக்கிட்டு போலாமா? Will that help? Yes, to an extent. எல்லாம் தெரிந்து வேலையே செய்யாமல் somebody slacking in one corner, of course the other person who works a couple of hours doing something productive will do better than that person. But somebody working couple of more hours, will that person be able to do better than this person? Even more hours, no distraction, no fun, no enjoyment, no relaxation, no rest. Where will this end? There is a limit. Beyond a particular point, or a breaking point, ne kuda idu sollalam, any more effort gives you diminishing returns. தூக்கம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது, தூங்கணும். ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்க முடியாது, தேவை. And so, when the contest is between very good and truly great, it is no longer a fight on who is working harder. It becomes an evaluation of who is working smarter. அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். We're going to take 4 different departments in life. We may dip into some famous books in those departments, and we will see what smart advice that those books have for that department in life. படிப்பது. How to study smarter. The first advice they give is spread that thing out. Explain பண்ணணும் அப்படின்னா, look at it as a graph. On the y-axis is effort. On the x-axis is time. Everybody, including you, including me, when we were school kids, when we were college kids, this is the way we learned. ஒன்றுமே பண்ணாமல் உட்காந்துன்றதுட்டு, when it was exam time, we crammed, exam cram. And that was a peak moment. Hopefully, you'll be lucky if you peak at the right moment. That's when you are most knowledgeable about the subject. And then exam happens. Unfortunately, when you cram like this, you also lose it as fast as you got it. இதை நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம். In practical, in real life, you gain something very fast, you will, of course, lose it equally fast. So, if you want to do this in a smarter way, the right thing to do would be
to sustain the effort across a long duration of time. Low intensity, but consistent for a very long time. In fact, நோட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம் வருதுன்னு கூட தெரியல பாருங்க. அந்த yellow line, it's not shaking, it's not trembling, it's not peaking. It is continuing. One more small message that yellow line gives us: you learn because of intrinsic motivation. யாரோ சொன்னதுனால இல்லை, பரீட்சை இல்லைன்னா டொக்கு அப்படின்னு பயமுறுத்தினதுனால இல்லை. You do it because you like the subject. So, that is a very important study smart tip. இப்படி ஒரு புத்தகம் இருக்கு, டீச்சிங் ஸ்மார்ட் பீப்புள் ஹவு டு லேர்ன் அப்படின்னு. இதிலிருந்து நான் எடுத்துக்கிற டிட்பிட் ஆஃப் அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா, இந்த பார்ப்பா, சயின்ஸுக்கு மெமரி கிடையாது. தி ஆப்பிள், த மொமெண்ட் இட் இஸ் ரைப், the moment the weight of the apple is more than that little stem can withstand, does not ask, hey, what should I do now? Hey, where did we go the last time? What did my uncles and aunts and father and mother do? No. அது பாட்டுக்கு பொத்துன்னு விழுந்தது. Why? Prevalent gravity, wind speed, and 100 other reasons, proper scientific reasons. மெமரினால இல்லை. அதனால when you are understanding a subject, if you truly want to understand it deeply, அந்த கேள்விகளை கேளு, மனப்பாடம் செய்யாமல். இப்போ சாட் ஜிபிடி, அந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐயை பார்த்து எல்லாரும் வியப்பதற்கு காரணமே, hey, here is a computer program that seems to be thinking for the first time. ஒரு நம்பர் multiplied by another number எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லி தந்தேன், அது கால்குலேட் பண்ணி எனக்கு ஆன்சரை கொடுக்கறது. This is mathematical, basic, fundamental, nothing magical about it. ஆனால் இந்த நம்பர் இன்டு இந்த நம்பர் இதுன்னு சொன்னேன், அந்த நம்பர் இன்டு இந்த நம்பர் இதுன்னு சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு 100 sums போட்டு காட்டினேன். I didn't teach it multiplication, but instead of just memorizing these A into B is C, D into E is F ன்னு மெமரைஸ் பண்ணாம, it seems to have derived an underlying logic. And when I give it an X into Y, it gives me an Z, which is most of the time right, because it seems to be thinking. இந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ தான் நம்மளுக்கும் வேணும். Again, if you want to study smarter, dig deeper into the underlying reason something is behaving in some way. Ask those 5 whys. How to work smarter? Ex-Google 2 employees, அவங்க எழுதின புத்தகம் இது. Make time, how to focus on what matters every day அப்படின்னு ஒரு புத்தகம். இந்த புத்தகத்தில் ப்ளஸ் இன் மெனி அதர் லொக்கேஷன்ஸ், டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ஒர்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னாலே இந்த 4Dயை ஒழுங்காக பண்ணுப்பா அப்படிம்பாங்க. அது இமெயிலாக இருக்கட்டும், டாஸ்க்ஸ் கம்மிங் டு யூ ஃப்ரம் யுவர் மேனேஜர், ஃப்ரம் யுவர் ஸ்பவுஸ், எதுவும் வேணா இருக்கலாம். வாட் இஸ் தட் 4D management? The first D is this. பண்ணாத, you just drop it. அது தேவையில்லை, அது உனக்கு கொடுத்ததே தப்பு, அதுக்கு இன்னொரு தப்பு பண்ணாத, அந்த வேலையை பண்ணி just drop that thing, trash it. Such a job has no right to exist. The second D is delegate. நான் பண்ணணும்னு எனக்கு வந்திருக்கு, but it's not important enough to deserve my attention. It needs to get done, okay, but somebody else can do it. அவங்க தலையில் போடு, delegate. The third D is delay, defer. இப்போவே பண்ணணுமா? பண்ணுறேன்ப்பா, பட்
There are higher priorities. Can I defer? Sometimes when you delay something, they have this nice knack of taking care of themselves. They will vanish. Sometimes they will become 10 times larger, but most of the times they may even vanish, such jobs. And finally, of course, you have to do. நீ தான் செய்யணும். You can't delete it. வேற யார்ட்டையோ கொடுத்துட முடியாது. அப்புறம் பண்ணுறேன்னு சொல்ல முடியாது. Do it. இதில் ஒரு முக்கியமான மேட்டர் சம் ஆஃப் அஸ் இக்னோர். இந்த ரெண்டாவது டி இருக்கே, டெலிகேட். It need not always be downwards derogatory. I am not needed for all this. That person can do it. Not my level. No. The delegate could also be, I have been given to do this, but I know a person who can do a much better job. Let me check if that person can do it. Let me see if I can make time for that person. Remove obstacles. Help that person. அதுவும் delegate தான். So this 4 Ds help you work smarter. இப்படி ஒரு புத்தகம் இருக்கு, How Artists Really Do Their Work. Daily Rituals அப்படின்னு பேரு, Routines. அது மாயா ஏஞ்சலுவை பற்றி பேசுகிறாங்க, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் பற்றி பேசுகிறாங்க. Not just graphic artists, people who created, Leonardo da Vinci, Mozart, Charles Darwin, across the spectrum, across the centuries. அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள், how did that one day go அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக கிராஃபிக்ஸும் இருக்குது. இது வந்து சார்ல்ஸ் டார்வினோட கிராஃபிக். How did that person spend his time, a typical day? இதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will understand something very profound. நம்ம பெரட்டோஸ் பிரின்சிபல் பற்றி நினைப்போம், 80-20 அப்படின்லாம். Yes, but Pareto's principle is not all of us are cursed. Even if we want to do 100% amazing creative work, you have to wade through 80% junk to get 20% time for it. அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட். பட் தெர் இஸ் அனதர் வே. இவ்வளோ க்ரியேட்டிவ் பீப்புளோட டேஸை பார்த்தீங்கன்னா, they have that amazing work, and then they have that routine work which is little lower, and then they have this administrative work. 80-20 இருக்குங்க. But the point is, they seem to be consciously restricting their creative work to 20%. அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராருன்னா, 20% டைமுக்கு மேலே you cannot do that high level creative work. You cannot ask that person to keep generating amazing stuff. You'll have to buffer it with some junk, with some meaningless, useless, dull and boring. அப்படின்னு சொல்றார். That was a revelation for me. So when you want to work smarter, remember, you cannot work all the time at the same level of smartness. That is a big takeaway for me. How to fight smarter? சண்டை போடாமல் இருக்க முடியாது, சண்டை போடணும். சண்டை போடும்போது எதிராளியோட அப்படிங்கிற அந்த question. One suggestion is change the battlefield. ஹிட்லர் காலத்தில் 1940s எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சுட்டு வந்த ஹிட்லர் வந்து ரஷ்யா மேலே ஒரு கேம்பெயின் ட்ரை பண்ணுறார். He goes deep into Russia. பட் அந்த கடைசி லெனின்கிராட் ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குது. அந்த ஸ்டாண்டில் ஹிட்லர் லூசஸ். ஹிஸ் டேங்க்ஸ் அந்த லூப்ரிகேஷன் ஆயில்லாம் ஃப்ரீஸ் அப் ஆகி his tanks refused to move. His guns refused to shoot. People die. புறமுதுகு காட்டி ஓடி போக வேண்டியதாயிடுது. So when you change the battlefield, the game changes, the rules of the game changes, a new winner might emerge. அதே தான்
யாராலையும் தோக்கடிக்க முடியாத கூகுள் அப்படிங்கிற சர்ச் என்ஜின் இன்னைக்கு ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. People thought the search engine wars are done. I have the largest index. I have the fastest servers. Ask me anything, I'll give you a link to a page on the web. பிங்குன்னு ஒரு ஜந்து ரொம்ப வருஷமா இருக்கு, எவனும் தொடல அதை. But suddenly Bing became important. Why? It was able to generate answers for you thanks to ChatGPT and OpenAI. நான் உனக்கு வெப் லிங்க்கை கொடுத்துட்டு சும்மா விட்டுறல, அந்த லிங்க்கெல்லாம் படித்து நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறத என்னுடைய அழகான அந்த ஆங்கில மொழியில் உனக்கு அப்படி எடுத்து லட்டு மாதிரி தரேன்னு நான் பாருங்க. I have stopped using Google. I have switched to Bing. So changing the battlefield. The other important lesson about fights, ஜெயமோகன் சார் எழுதின அந்த வெண்முரசு சீரீஸில் the 16th book, குருதிச்சாரல், drizzle of drops of blood. This whole book is dedicated about how to prevent war. எங்க பார்த்தாலும் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க, மகாபாரத போர் வருது அப்படின்னு. Everybody is afraid. Will there be too much bloodshed? Everybody wants to prevent. ஐயோ இது ஆரம்பிச்சா முடியாது, எல்லாரையும் கொல்லாம விடாது. The wives of all the Pandavas and the Kauravas, the wives go fight. They go to the courts. அந்த பெரிய அவையில் கிங்கோட கோர்ட்டில் போய் வாயே திறக்காமல் இருக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அரசிகள், they go, they fight. What for? உன்னுடைய பிரச்சனையை தீர்த்துக்கிறதுக்கு என் மகன் அவனோட தலையை கொடுக்கணுமா? You are fighting some silly land grab issue. Don't take my son's life for it னு சண்டை போடுறாங்க. So A versus B னு வந்தாலே somebody has to lose. It is a closed game. It's not an open game. It's not an infinite game. அந்த மாதிரி win or loss அப்படின்னு யோசிக்காம வின் வின்னு யோசிக்கணும். அதுதான் இந்த புத்தகத்துலேயும் சொல்கிறார். கேரி காஸ்பரோவ், ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸ்பொனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் செஸ், வேர்ல்ட் சாம்பியன் மெனி டைம்ஸ் ஓவர். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த பாருப்பா கம்ப்யூட்டர் ஜெயிச்சிடுச்சு, கம்ப்யூட்டரோட எதிர்த்து சண்டை போட்டு ஜெயிக்கணும்னு எஃபர்ட்லாம் இனிமேல் பண்ண வேணாம். I want to reinvent chess. Here is a new game of chess that I am proposing. Chess doubles. Man versus man, each man அல்லது woman, each person supported by an AI, by a chess playing AI. Game of doubles. அப்படின்னு ப்ரப்போஸ் பண்ணுறார் இந்த புத்தகத்தில். ஃபைட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, தவிர்க்கப்பார். That might be smarter. Finally, about investing. ரமித் சேத்தி அப்படின்னு ஒருத்தர் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கார். பார்க்க நல்லா இருக்குது கவர், ஐ வில் டீச் யூ டு பி ரிச். ஆனால் புத்தகத்தை உள்ளே புரட்டி பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக ஸ்ட்ரைக் ஆகும், அவர் நல்ல வேர்ட் ப்ளே பண்ணியிருக்காருன்னு. பிகாஸ் he is not going to teach you to be rich in the common understanding of the word. ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாக ரிச்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணுறாருங்க, ரிச்னா என்னன்னு ரீடிஃபைன் பண்ணுறார். your rich is different from my rich. What you hold dear, what you aspire for is different from what I do. So let us first understand what that is. And அந்த ரிச்சுக்கு நான் உனக்கு உதவுறேன். Because nobody is absolutely rich. Bill Gates may have more money than I do, but I have more free time than Bill Gates. இப்போ சொல் அப்படிங்கிறார். Interesting book. And the first takeaway is about the definition of that word, rich. Coffee can investing பண்ணுங்கிறார். அது என்ன காஃபி கேன் இன்வெஸ்டிங்? யாரோ சொன்னாங்களாம், if you want to double your money, the smartest way to double your money is take it out of your wallet, fold it, put it back, put your wallet back into your trousers. செலவு பண்ணாத, அப்படி தான் டபுள் பண்ணணும், மடி அப்படிங்கிறார்.
அது மாதிரி இந்த காஃபி கேன் இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிற அந்த philosophy is you invest in something and then don't immediately look for results. Trust that company. Take a long time deciding, but having decided, trust that company and go through its ups and downs. நிச்சயம் பூத கண்ணாடி வச்சு ஒவ்வொரு மினிட்டும் எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ப்ரைஸ் அடி வாங்கும், ஏறும். பட் ஜூம் அவுட், see across a week, see across a month. உங்களுடைய வெயிட் கண்ட்ரோல் டயட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா எவ்ரி half an hour நீங்கள் வெயிட் செக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி அ வெரி அன்ஹாப்பி பர்சன். Every couple of days, check your weight and see the downward trend. That is how it should work. So he says, coffee can investing, identify something and focus on the long term. Do not underestimate the power of compound interest. ஒரு விஷயம் நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னா டெம்பரரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸை பற்றி ஒரி பண்ணாமல் commit to it for the longer term அப்படிங்கிறார். I thought that was very good advice. We are at the closing thought. அப்போது நான் இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுருந்தேன். அதை காட்டிட்டு முடிக்கணுமா, டைம் ஆயிடுச்சான்னு யோசித்தேன். திஸ் ஹோல் டே இட் வாஸ் அபவுட் ஒர்க்கிங் ஸ்மார்ட் ரேதர் தென் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் இல்லையா? இதை ரெண்டாக போட்டா என்ன? பகுதி 2க்கு நாளை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன அப்படின்னு டிசைட் பண்ணேன். நாளை பார்ப்போம். If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.